వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఆంధ్రపిల్ల తెలంగాణ పొరుడు యూట్యూబ్ ఛానల్. సో ఇవాళ మీ ముందుకి సరికొత్త వెజ్ రెసిపీతో ముందుకు వచ్చేసాను. అదేంటో కాదండి, ప్లాంట్ బేస్డ్ ఎగ్ ఫ్రైడ్ రైస్. అదే ప్లాంట్ బేస్డ్ తోఫు ఫ్రైడ్ రైస్. సో ఇక్కడ నేను ఎగ్కి రీప్లేస్మెంట్గా తోఫుని వాడాను. సో ఇది చూడ్డానికి మాత్రం సేమ్ ఎగ్ ఫ్రైడ్ రైస్ లాగే ఉంటుంది అండ్ టేస్ట్ కూడా ఆల్మోస్ట్ అలానే ఉంటుంది. సో దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అండ్ ఇది చేసుకునే విధానం ఎలా ఉంటుందో చూసేద్దాం. సో ఈ ప్లాంట్ బేస్డ్ ఫ్రైడ్ రైస్ చేసుకోవడానికి ముందుగా మనం ఈ ప్యాన్ని స్మోకింగ్ హాట్ చేసుకోవాలి. దెన్ సో హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఫస్ట్ ప్యాన్ మొత్తం వేడెక్కిన తర్వాత ఫ్లేమ్ తగ్గించుకొని కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకొని అలా ప్యాన్ మొత్తం అయ్యేలా చూసుకోవాలి. సో వన్స్ ఇలా వేడెక్కిన తర్వాత ఆయిల్ వేసుకున్నాక మనం తోఫుని ఫస్ట్ వాటర్ అంతా డ్రైన్ చేసుకొని ఇలా చితుపుకొని పెట్టుకోవాలి. లైక్ ఇలా లైట్గా స్ట్రెచ్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి. మరీ చిన్న చిన్న కాకుండా ఇలా లంప్స్ లాగా ఉండాలి. సో దీన్ని ఇప్పుడు నేను ఆయిల్లోకి వేస్తున్నాను. సో ఈ రెసిపీ బేసిక్గా వెజిటేరియన్స్కి ఎగ్ ఫ్రైడ్ రైస్ రీప్లేస్మెంట్ లాగా అనమాట. సో వాళ్ళకి ఈ తోఫుని మనం ఎగ్ లాగా కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం. సో ఎగ్ ఎలా ఉంటుందో అలా కనిపించడానికి సో నేనేం చేస్తానంటే హాఫ్ టీ స్పూన్ వరకు పసుపు వేసుకుంటాను. సో ఈ పసుపు మనకి ఫ్రై అయినప్పుడు కొంచెం ఎగ్ లాగా కనిపిస్తుంది అనమాట. హాఫ్ టీ స్పూన్ సాల్ట్ అండ్ ఇక్కడ ఇది ఒక సీక్రెట్ ఇంగ్రీడియంట్ ఏంటంటే బ్లాక్ సాల్ట్ వేసుకుంటే నార్మల్ సాల్ట్ కన్నా బ్లాక్ సాల్ట్ ఇంకా టేస్ట్ ఎన్హాన్స్ చేస్తుంది, మనకి లైట్గా ఎగ్ ఫ్లేవర్ లాగా ఇస్తుంది. అండ్ లైట్గా స్మోక్ పాప్రికా. సో ఇవన్నీ వేసుకున్నాక మిక్స్ చేస్తున్నాం. సో ఇవన్నీ ఇంగ్రీడియంట్స్ వేసుకున్నాక మనం ఈ ఆయిల్లో ఫ్రై అవుతున్నప్పుడు స్లోగా మనకి ఆల్మోస్ట్ ఎగ్ బుర్జీ లాగా కనిపిస్తుంటుంది. సో కొంచెం ఆయిల్లో ఫ్రై ఈ తోపులోని పచ్చివాసన పోయిన తర్వాత దీన్ని మనం పక్కకు పెట్టుకోవాలి. సో ఇంకొక 1-2 మినిట్స్ దీన్ని అలా హై ఫ్లేమ్లోనే కుక్ చేయండి. ఆల్మోస్ట్ ఒక 350 గ్రామ్స్ వరకు టోఫు తీసుకున్నాను కాబట్టి కొంచెం లైట్గా వాటర్ వస్తుంది. సో ఇంకొక 30 సెకండ్స్ ఆర్ 1 మినిట్ అలా టాస్ చేసుకొని వాటర్ కంటెంట్ పోయిన తర్వాత నేను ఇది పక్కకు తీసుకుంటాను. నాకు ఈ తోఫు మంచిగా కుక్ అయిపోయింది. సో నేను దీన్ని సపరేట్ బౌల్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుంటాను. సో మనం తోఫు వేరే బౌల్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకున్నాక మళ్ళీ మనం ప్యాన్ని స్మోకింగ్ హాట్ చేసుకొని దాంట్లో 1 టేబుల్ స్పూన్ బటర్ వేసుకొని సో మనకి ఫ్రైడ్ రైస్ ఆర్ ఎనీ చైనీస్ ఐటమ్ హై ఫ్లేమ్లో కుక్ చేసుకుంటేనే మనకు ఆ స్ట్రీట్ స్టైల్ ఫుడ్ టేస్ట్ వస్తుంది. సో హై ఫ్లేమ్లోనే ఉంచుకోవాలి. నేను కొంచెం ఆయిల్ కూడా వేసుకుంటాను, ఒక 1 టేబుల్ స్పూన్ వరకు ఆలివ్ ఆయిల్. సో వన్స్ ఆయిల్ హీట్ ఎక్కిన తర్వాత నేను గార్లిక్, జింజర్ అండ్ గ్రీన్ చిల్లీస్ని ఫైన్గా చాప్ చేసుకున్నాను. సో ఇది మంచిగా బ్రౌన్ కలర్గా అయ్యే వరకు చూస్తున్నాం. ఈ జింజర్, గార్లిక్ అండ్ గ్రీన్ చిల్లీస్ లైట్గా బ్రౌన్ అయిన తర్వాత నేను గ్రీన్ ఆనియన్స్ వేసుకుంటున్నాను. సో ఇప్పుడు ఫ్రైడ్ రైస్లో నేను కొన్ని గ్రీన్ పెప్పర్స్, క్యారెట్, క్యాబేజ్ అండ్ సమ్ గ్రీన్ పీస్. సో మనం ఫ్రైడ్ రైస్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇవి జస్ట్ ఒక 1 మినిట్ టాస్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది.
ఎక్కువసేపు కుక్ చేసుకుంటే మెత్తగా అయిపోతాయి. సో మనకి ఫ్రైడ్ రైస్లో క్రంచీగా ఉంటేనే బాగుంటుంది. ఒక 1 minute అలా వెజిటబుల్స్ ఫ్రై చేసుకున్నాక రైస్ యాడ్ చేస్తాం. ఇది దగ్గరగా ఒక 1.5 cup ఆఫ్ రైస్. మంచిగా ఒకసారి మిక్స్ చేసుకొని, సో మనం ఎంటైర్ ప్రాసెస్ అంతా హై ఫ్లేమ్లోనే కుక్ చేసుకోవాలి. అప్పుడే మనకు స్మోకీ ఫ్లేవర్ అనేది వస్తుంది. సో రైస్ వేసుకున్నాక మనం ఈ వెజిటబుల్స్ అన్నీ మిక్స్ అయ్యేలాగా ఒక 1-2 minutes ఇలా మిక్స్ చేసుకొని, సో ఫ్రైడ్ రైస్లో ఎప్పుడైనా ముందుగా సాసెస్ వేసుకోకూడదు, రైస్ మీద వేసుకుంటేనే ఆ టేస్ట్ బాగుంటుంది. సాసెస్ వెజిటబుల్స్ మీద వేసుకుంటే అది మషి అయిపోతాయి, సో మెత్తగా అయిపోయి గలీజ్గా ఉంటాయి. రైస్ మంచిగా వెజిటబుల్స్తో మిక్స్ అయిన తర్వాత దీంట్లోకి 1/2 tablespoon వైట్ పెప్పర్ పౌడర్. ఇది ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ, ఇదే టేస్ట్ ఎన్హాన్స్ చేస్తుంది. 1/2 tablespoon ఆఫ్ చిల్లీ పౌడర్, 1/4 tablespoon ఆఫ్ బ్లాక్ సాల్ట్, 1 tablespoon ఆఫ్ soy sauce, 1 tablespoon of green chili sauce, 1 tablespoon of rice vinegar, 2 tablespoon of Szechuan sauce, and 1 tablespoon of hot sauce. And pepper, black pepper. సో ఇవన్నీ మిక్స్ అయ్యేలాగా హై ఫ్లేమ్లోనే మనం కుక్ చేసుకుంటాం. వేసిన సాసెస్ అండ్ ఆ పౌడర్స్ అన్నీ మిక్స్ అయ్యేలాగా మంచిగా టాస్ చేసుకోవాలి రైస్లో. సో ఇదంతా హై ఫ్లేమ్లోనే కుక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. ఇలా సాస్ అన్నీ మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఇందాక మనం ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న టోఫుని ఇందులో వేసుకుంటాం. సో మనకి ఇది మంచిగా స్క్రాంబుల్డ్ ఎగ్ లాగా కనిపిస్తుంటుంది టోఫుని. సో వెజిటేరియన్స్కి ఇది మంచి రీప్లేస్మెంట్. సో టోఫు వేసిన తర్వాత మంచిగా ఇలా మిక్స్ చేసుకొని రైస్ అంతా మిక్స్ అయ్యేలాగా దీంట్లోకి నేను స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ వేస్తాను. అంతే, సింపుల్ అండ్ ఫాస్ట్గా అయిపోయే ఈ ప్లాంట్ బేస్డ్ వెజ్ ఫ్రైడ్ రైస్ రెడీ.